In our previous lessons, we talked about active voice tenses. Now you know what is the simple present tense in active voice, simple past tense in active voice, simple future tense and active voice, like that. Since today, I will teach you passive voice tenses. Okay. Today, first of all, we are going to talk about simple present tense passive voice. Adinang api kata karanne passive voice tenses. Okay. Mulin api kata karanawa simple present tense passive voice. Okay. Yanulik, tell me what is the positive structure of simple present tense active voice tenses? What is the positive structure of simple present tense active voice tenses? මොකක්ද structure එක? Simple present tense එකේ active voice වල? Active voice කියන්නේ subject එක මුලට දාලා ලියන sentences. දැන් ලියන්නේ subject එක මුලට දාලා නෙවෙයි. What is the structure? Ajit, what is the structure of simple present tense active voice positive structure? Subject, verb, plus do. Okay, repeat your answer. subject plus verb plus object plus rest. Yes, very good. Verb in the base form. Verb is in present tense form. Subject එක verb එක present tense form එකෙන් ඊළඟට object එක සහ rest එක. That is the positive structure of simple present tense in active voice. එක තමයි active voice tense එකේ structure එක. පටන් ගන්න active voice tenses හැම වෙලේම subject එකෙන්. Okay? Then when we come to simple present tense passive voice structure, now you can see what the passive voice structure of simple present tense. Before that, look at this structure. Active voice, this is active voice, simple present tense positive structure. මේ උඩින්ම තියෙන්නේ simple present tense positive structure එක. Subject, verb, object, rest. Subject, next verb එක තියන්නේ present tense form එකෙන්, base form එකෙන්, go, buy, eat, have, has. අපි අර ගන්නවා කියන meaning එකෙන් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් helping verb එකක් විදිහට නෙමෙයි මම කිව්වේ have as base form එකේ verb එකක් විදිහට buy, take, bring, stand up, look after. Those are the present tense verbs. Those are the verbs with their base form. Base form එකේ තියෙන verb එක. ඊට පස්සේ object එක, rest එක. In that lesson, I taught you 2 questions to find the object. I taught you 2 questions to find the object. Did you remember what are the questions? What are those questions? Who and what? Whom and what? Yes, very good. When we come to after the verb, අපි verb එක ගාවට ඇවිල්ලා after the verb එකෙන් පස්සේ එතනට ඇවිල්ලා we should ask 2 questions. First one is what? අපි කරනවා මොකක්ද? මොකක්hari answer එකක් එනවා. Then that is the object of this sentence. ඒ විදිහට object එක හොයන්න පුළුවන්. What කියලා අහුවට answer එකක් එන්නේ නැත්නම් අපි අහනවා whom. What is the Sinhala meaning of whom? කවුද? කාවද කාටද? කවුද නෙවෙයි. කවුද කියන්නේ who. Okay, whom. මෙතනදී අහන්නේ who නෙවෙයි. whom. WHOM whom. whom කියන එකේ meaning එක කාවද නැත්නම් කාටද? අම්මා බැන්නා.
කාටද? මට. අන්න මට කියන එක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. ඔහු කතා කළා. කාටද? මට. කවුද නෙවෙයි. දැන් කවුද කියන එක ඇහුවොත් නා ඔහුනේ ඉන්නේ. නේද? කවුද කතා කළේ? කවුද? ඔහු. කාටද? මට. මට කියන එක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක. okay? whom කියන්නේ කාවද නැත්නම් කාටද කියන meaning එක. Then that is the object. Then you know there are two questions to find the object of a sentence. Sentence එකක object එක හොයන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. When we come to passive voice tenses, we should take the object at the beginning of the sentence. When we come to passive voice tenses, we should take the object at the beginning of the sentence. අපි passive voice වලට එද්දී object එක ගේන්න ඕනේ sentence එකේ මුලට. Then we should know what the object is. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනි object එක මොකක්ද කියලා. object එක මුලට අරගෙන එන්න ඕනේ. Then we should put a be verb according to this object. අපි ඊට පස්සේ be verb එකක් තියන්න ඕනේ ඒක ගාවින් object එකට ගැලපෙන විදිහට. If there is an singular object, we should use is as the be verb. If there is a plural object, we should use are as the be verb. And if there is I as the object, we should use am as the be verb. Object එක විදිහට singular දෙයක් නම් තියෙන්නේ අපි use කරනවා is කියන be verb එක. Object එක විදිහට plural දෙයක් නම් තියෙන්නේ are කියන be verb එක use කරනවා. Object එක විදිහට තියෙන්නේ I නම් I කියන word එක නම් තියෙන මම කියන එක නම් තියෙන object එක විදිහට අපි use කරනවා be verb එක විදිහට am. Okay? In simple present tense active voice, there are no be verbs. Okay, you can see it. There are no be verbs in active voice. But when we come to passive voice, we should use be verbs according to the object. Active voice වලදී object මේ active voice simple present tense වලදී be verbs use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි simple present වල passive voice එද්දී am is are කියන be verbs use කරනවා. Then we should use the verb in their past participle form. Past participle. You know, we should add et to the past tense verb and also to the past participle verb. අපි present tense form එකේ තියෙන verb එකක් past tense කරන්න regular verb එකක් නම් past tense කරන්න ed add කරනවා. ඒ වගේම past participle කරන්නත් අපි add කරන්නේ ed. Watched, managed, gone and went, that is an irregular verb. එක irregular verb එකක් go කියන එක. And used, said, asked, like that. Those are the past participle verb. ඒව තමයි past participle verb. Passive voice tense එකේදී අපි use කරන්නේ verb එකේ past participle verb form. Passive voice හැම එකේම එහෙමයි. verb form එකේ වෙනසක් නැහැ. Passive voice ඔක්කොම simple past tense, simple present tense, simple future tense, past continuous, present continuous, past perfect, present perfect මොකක් වුණත් tense එක passive voice නා අනිවාර්යෙන් verb එක past participle verb form එකෙන් use කරන්න. එතන අපි tense එක හඳුනාගන්නේ මොකෙන්ද? මෙන්න මේ be verb එකෙන්. Okay? We should identify what the tense is using this be verb. අපි tense එක හඳුනාගන්නේ මොකක්ද කියලා be verb එකෙන්. verb එකේ වෙනසක් නැහැ. හැම වෙලේම past participle verb එක. After the verb, we can mention who the doer is. Who the doer is. අපිට verb එකෙන් පස්සේ කවුද doer කියලා mention කරන්න පුළුවන්. කවුද කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? by add කරලා subject verb මෙතන දාන්න. by කියන word එක දාන්න ඕනි. දාලා subject verb දානවා. කවුද කරන්නේ කියලා. Okay? This is the positive structure of simple present tense in passive voice. මේක තමයි
simple present tense වල passive voice structure එක. Then why should we use passive voice? අය අපි use කරන්නේ passive voice අපිට පුළුවන් sentence එකක් making කියන්න. මේක චුට්ටක් අමාරුයි. ඇයි අපි ඒක use කරන්නේ? We can use passive voice if we don't need to mention the doer. And also if you don't know who the doer is. අපි passive voice කියන එක use කරන්නේ අපිට doer mention කරන්න ඕන නැත්තම්. mention doer වැදගත් වෙන්නේ නැත්තම් ඒ tense එකට අපි use කරන්නේ passive voice. දැන් අපිට කරන කෙනා කියන්න නැතුව active voice කියන්න පුළුවන්ද? බෑ අනිවාර්යෙන් කරන්නේ කවුද කියලා කියන්න ඕනේ. හැබැයි මේ passive voice වලදී මේක අනිවාර්ය නෑ. මේක මේ නිකන් දාන්නේ මේක නොදා ඉන්න එක තමයි වඩා හොඳ. මේක නොදන්න නිසානේ අපි මේ tense එක use කරන්නේ. මේක දන්නවා නම් අපි ආයි මේක අන්තිමට දාලා මේක ලියන්න ඕනේ නෑනේ. අපිට මේකම ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේක අපිට use කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. අපිට අර convert කරන්න කියලා දුන්නොත් active voice එකක් passive voice එකකට. ඒතර ඉතින් අපිට subject එක පේන නිසා අපි by කියලා දාලා ලියනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක ඕනේ නෑ. හරි. දැන් මට කියන්න ඕනේ අම්මා මට බැන්නා. අම්මා මට බනිනවා. අම්මා මට බනිනවා. What is the English translation of that sentence, Ajit? Mother blames to me. Mother blames me. අම්මා මට බනිනවා කියන meaning එක එනවා to නැතුවත්. Okay? Mother blames me. Then when we come to passive voice, we should take the object at the beginning of the sentence. අපි object එක ගේන්න ඕනේ sentence එකේ මුලට. දැන් object එක මොකද්ද? මේ sentence එකේ mother blames me. me කියන එක තමයි object එක. හැබැයි මුලට අපි කියනකොට me නෙවෙයි දාන්න අපි එක වෙනස් කරනවා I විදිහට. I. එතකොට මෙතනදී අම්මා මට බනිනවා. අම්මා තමයි බනින්නේ කියලා මම එතනදී කියනවා. මට කියන්න ඕනේ නැහැ අම්මා මට බනින්නේ කියලා. මට වාක්‍ය කියන්න ඕනේ මෙහෙම. මට බනිනවා. මට බනිනවා කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. මට කවුද ඒක කරන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මට බනිනවා. එහෙනම් මම කොහොමද කියන්නේ? මම use කරන tense එක මොකද්ද? Passive voice. Then what is the tense? What is the sentence? මට බනිනවා. Yanuli, what is the sentence? මට බනිනවා? I am blamed. Yes, very good. I am blamed. මට බනිනවා. Okay. මම කියනවා මෙහෙම active voice sentence එකක්. Teacher මට punish කරනවා. Teacher මට punish කරනවා. Teacher punishes me. Teacher punishes me. මට කියන්න ඕනේ teacher මට punish කරන්න කියලා. මට කියන්න ඕනේ මට punish කරනවා. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. මට punish කරනවා. Then what is the passive voice sentence? Ajit, what is the sentence? I am punished. Yes, very good. I am punished. Mata punish karan. Okay. Then there are two usages. There are two requirements to use passive voice sentences. First one is if we don't need to mention the doer, we can use passive voice. අපිට doer mention කරන්න අවශ්‍ය නැත්තම් if you don't need to mention the doer, we can use passive voice. And also if you don't know the doer, if you don't know who the doer is, then we can use passive voice also. අපිට mention කරන්න ඕන නැත්තම් doer use කරන්න පුළුවන් passive voice. ඒ වගේම අපි doer ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට use කරන්න තියෙන්නේ passive voice. Okay. Then I think you can remember what the positive structure of simple present tense in passive voice. Okay, now we can see some examples. Now you can see
you can see an active voice sentence. Active voice. I eat mangoes. I eat mangoes. Mama amba kanawa. I eat what? Mangoes. Then you know mangoes is the object of this sentence. Mangoes, amba කියන එක තමයි object එක. I eat what? Mangoes. We have an answer. Then mangoes is the object of this sentence. Now we can go to passive voice sentences. When we come to passive voice, you know, we should take the object at the beginning of the passive voice sentence. Api object එක ගේන්න ඕනේ passive voice sentence එකේ මුලට. Mangoes. And also you can see mangoes is a plural noun. Mangoes is a plural noun. Then mangoes, we should use are as the be verb. Mangoes are. Then we should use the past participle verb. Mangoes are eaten. Amba kanawa. Kawuda කියලා දන්නේ amba kanawa. Mangoes are eaten. Amba kanawa. Then if we need, we can mention the to verb. By, using by. After, I should become me. I එක අපි me විදිහට තමයි use කරන්නේ. මෙතන me තිබුණොත් අපි මෙතනට ගිහින් I විදිහට. Subject එකේ I තියෙනවා නම් අපි doer විදිහට mention කරන්නේ me. Mangoes are eaten by me. මං විසින් අඹ කනවා කියන meaning එක. එතකොට අපි මේ passive voice use කරන්නේ මෙහෙම use කරන්න නෙවෙයිනේ. අපි එක්කොත් mention doer ව දන්නේ නැහැ, එක්කොත් doer කියන්න ඕනේ නැහැ. Then we can use this sentence also. The sentence is mangoes are eaten. Amba kanawa. We don't know who the doer is. අපි දන්නේ නැහැ කවුද කරන්නේ කියලා. අඹ කන්නේ කවුද දන්නේ? Mangoes are eaten. අඹ කනවා. This is passive voice. Okay, next one. There is an active voice sentence. The sentence is, a lot of people speak English around the world. A lot of people speak English around the world. Ajit, tell me, what is the Sinhala meaning of this sentence? ගොඩක් මිනිස්සු කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලෝකෙ පුරා. Yes. ලෝකෙ පුරාම ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු English කතා කරනවා. A lot of people speak. ගොඩක් මිනිස්සු කතා කරනවා. What? English. Then English is the object of this sentence. English is the object. When we come to passive voice, we should take the object at the beginning of the passive voice sentence. Then the sentences started like this. English is spoken around the world by a lot of people. English. English is the object. English is a singular object because English is an uncountable noun. English ගණන් කරන්න බෑ. That is an uncountable noun. Then we can consider it as a singular noun. එනිසා අපි ඒක singular noun එකක් විදිහට consider කරනවා. English. English is, we can consider this one as a singular noun. Then we should use is as the be verb. English is. Then we should use past participle verb. The present form of this verb is speak. Present form. Past tense form is spoke. Can you see the chat? Can you see this? Yes. Okay. Speak, Yes, කතා we can කරනවා, spoke, කතා කළා, spoken, කතා කරලා. Spoken is the past participle verb form of this speak. Speak කියන එකේ past participle form එක තමයි spoken. English is spoken. English is spoken. English is the object. Next be verb. Next verb in their past participle form. And next, we should mention rest of the sentence.
ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ sentence එකේ ඉතුරු ටික. අන්තිමටමයි doer දාන්නේ. by කියලා use කරලා අන්තිමටම තමයි doer දාන්නේ. First object. Object, be verb, verb past participle form. English is spoken. අර ලෝකෙ පුරාම මිනිස්සු කියලා කියන්න එපා. Around the world. English is spoken around the world. ඊට පස්සේ තමයි ගොඩක් මිනිස්සු by a lot of people කියලා අන්තිමටම දාන්නේ. doer දාන්නේ අන්තිමටම. We should mention the doer at the end of the sentence in a passive voice sentence. Passive voice එකක අගටම තමයි doer දාන්නේ. English is spoken around the world by a lot of people. When we come to this example, there is no a doer. We can't see a doer because we didn't have mentioned the doer in this example. English is spoken around the world. English, object, next be verb, next past participle verb, and next around the world. This is the rest of the sentence. We don't mention who the doer is. කවුද doer කියලා එතනදී mention කරලා නැහැ. Okay, tell me. Then I am going to give you a sentence. I use this sentence always. Okay. I think, have you heard this sentence? The sentence is started like this. The sentence is started like this. කියන sentence එක මම කියනවා ඇහිලා තියෙනවා. කියනලුයි. Have you heard it? The sentence is started like this. Yes or no? Ajit, have you heard it? I can't remember. ඒක ඇහිලා නැද්ද? I can't remember, teacher. Oh, remember. අදත් මම කිව්වා. The sentence is started like this. Then you can see, you can tell what the Sinhala meaning. The sentence is started like this. What is the Sinhala meaning? වාක්‍ය මේ විදිහට පටන් ගන්නවා. Yes. The sentence is started like this. එතනදී මම කියන්නේ මම වාක්‍ය පටන් ගන්නවනේ. දැන් මම පටන් ගන්න කියලා දන්නවා. ඒ නිසා මම මොකද කරන්නේ? මම doer mention කළාද? මට මෙහෙම කියන්න බැරිද මේක? I start the sentence like this. ඒක නෙවෙයිද active voice sentence එක මම මේ කියපු sentence එකේ? අයනුලි එහෙම නෙවෙයිද? එහෙම තමයි teacher. Like this, by me. මෙන්න මේකනේ මම by me කියලා දාන්න නැතුව කියන්නේ. The sentence is started like this by me. මේ sentence එක මම විසින් මේ විදිහට පටන් ගන්න. by me දාන්න නැතුව මම කියනවා the sentence is started like this. මේ විදිහට පටන් ගන්න. එතකොට then Ajit, tell me what is the active voice sentence of this passive voice sentence? I start the sentence like this. Yes. I start the මෙතන මම SN ඕනේ නැහැ. හොඳ sentences කියලා ලියලා තියෙනවා. Okay, sentence. I start the sentence like this. මම මේ විදිහට වාක්‍ය පටන් ගන්නවා. Okay, I start the sentence like this. Okay.
Then this one is English is spoken around the world. Loke minissu English katha karana. We don't know who the two is. Who are talking English? අපි දන්නේ නැහැ කවුද කතා කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ලෝක මිනිස්සු කතා කරනවා. Okay. එතකොට අපි මේ by me කියලා දදා sentences use කරනද passive voice ඉගෙන ගන්න? නෑ. එහෙම නැතුව නිකම්ම sentences ගැන කතා කරන්න. ගොඩාක් වෙලාවට newspapers වල එහෙම තියෙන passive voice sentences. අපි හිතන මොකක්ද මේ කියලා. is දාලා තියෙනවා past participle verb එකක් තියෙනවා. is hari am is are was were වත් තියෙනවා past tense වලදී එහෙම. ඒතර ඒ විදිහටයි passive voice sentences පටන් ගන්න. Okay, මෙතන the sentences නෙවෙයි. Okay, now can you see the screen? There are some active voice subjects. These are the subjects. These are the subjects what we are using. These are the subjects that we are using in passive voice in active voice sentences as the subjects. These are the some subjects that we are using in active voice sentences. මේ තියෙන active voice sentences වල use කරන subjects ටික. I, මම. ඒතර passive voice වල doer mention කරද්දී by I නෙවෙයි. We should say by me. Then we should say by us. You by you. They by them. She by her. It by it. Like that. Okay. In passive voice, these are some subjects of passive voice sentences. Passive voice sentences වල තියෙන subjects ටිකක් තමයි මේක. When we come to passive voice, we should say like this. We don't say I, we, you like that. We should say by me, by us, by you, by them, by her, by it. ඒ වගේම active voice එකක දැන් active voice එකක subject මේ විදිහට තිබුණොත් තමයි passive voice එකේ මේ විදිහට use කරන්නේ. active voice එකක objects තියෙන්නේ කොහොමද? මට නම් මට බනිනවා me. එතනදී අපි passive voice වල object එක විදිහට ගේනකොට පටන් ගන්නෙ me වලින්ද I වලින්ද? දෙක මාරු වෙනවා එතකොට. එතන අපි use කරන්නේ I. us කියලා active voice එකේ තිබ්බොත් object එක අපිට බනිනවා. Mother blames us. Passive voice. We are blamed. Mother blames us. Amma අපිට බනිනවා. අපිට බනිනවා. We are blamed. Mother blames you as the object. Okay. Now I am saying the parts of we are using the objects, these words as the object in active voice sentences. මේ words ම object එකක් විදිහට active voice sentences වලදී use කරද්දී. Okay, mother blames you. අම්මා ඔයාට බනිනවා. ඔයාට බනිනවා. You are blamed. අම්මා යාළුට බනිනවා. Mother blames them. අම්මා යාළුට බනිනවා. Mother blames them. එයාලට බනිනවා. අම්මා කියලා කියන්නේ එයාලට බනිනවා. They are blamed. අම්මා එයට කෝල් කරනවා. අම්මා එයට කෝල් කරනවා. Mother calls her. අම්මා එයට කෝල් කරනවා. Mother calls her. එයට කෝල් කරනවා. She is called. She is called. එයට කෝල් කරනවා. Teacher ඌට ෆනිෂ් කරනවා. සතෙක් කියලා හිතමු. Teacher ඌට ෆනිෂ් කරනවා. Teacher punishes it. ඌට ෆනිෂ් කරනවා. It is punished. It is punished.
Those are the active voice and these are the passive voice. Okay, now you can see some sentences, active voice and passive voice sentences. Okay, some of them, these sentences are passive voice, positive structure, and in simple present tense, these sentences are passive voice, positive structure of simple present tense. මේ තියෙන්නේ simple present tense එකේ positive structure එක active voice වල. මේ තියෙන්නේ simple present tense එකේ positive structure එක, but these sentences are in passive voice. Okay, first one. Several students ask questions every day. Several students. ළමයි කිහිප දෙනෙක්. Several කිහිප දෙනෙක්. Several students ask. Ask අහනවා. Several students ask. ළමයි කිහිප දෙනෙක් අහනවා. What? Questions. Every day. හැමදාම ළමයි කිහිප දෙනෙක් questions අහනවා. Questions is the object of this sentence. Now we are coming to passive voice. You know, question is the object of this sentence. Then we should take the object as the beginning of the passive voice sentence. Questions. Questions is a plural noun. Then we should use are as the be verb. Questions are. And we should use the past participle verb. Ask ahanawa. Asked ahuwa. Make up a pronounce karane ask neveyi asked. Ut. Altayan. Okay. Questions are asked. Prashna ahanawa. Questions are asked. Prashna ahanawa. Every day. Hamadama. Hamadama prashna ahanawa. Questions are asked every day by several students. If you want, you can mention the two, and if you don't want, you can not to mention the two. ඕනනම් මෙදුවව mention කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඕන නැත්නම් mention කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. Questions are asked every day by several students. ප්‍රශ්න හැමදාම අහනවා ළමයි කීප දෙනෙක් විසින්. Next one. People visit Italy every year. People visit Italy every year. What is the Sinhala meaning of this sentence, Yanuli? මිනිස්සු වසරක් පාසා ඉතාලිය සංචාරය කරනවා. Yes. හැම අවුරුද්දෙම ඉතාලිය සංචාරය කරනවා. People visit Italy every year. හැම අවුරුද්දෙම. People is the subject, then present tense verb. People visit. People visit what? Italy. People visit what? එන්නේ meaning එකෙන් ගන්න Italy කියලා object එක විදිහට. People visit what? Italy every year. හැම අවුරුද්දෙම. Then when we come to passive voice, we should take the object of this object at the beginning of the sentence, Italy. Italy is an uncountable noun. Italy කියන්නේ uncountable noun එක. Then we can consider it as a singular noun. Then we should use is as the be verb. Italy is. And next, we should use past participle verb. You know, visit is a regular verb. Then when we come to past participle form, we can add only ed at the end of the verb. Visited. Italy is visited. Italy visit කරන